curiosity or scholarship brings us to learn about the composers' lives, whose music we play, serve, teach, perform, record, write about, analyze, scrutinize, compare editions compared to initial manuscripts or first throws, and then it becomes a lifelong together with the composer's intent, companionship. And so by extension, in history of music, besides theory and analysis, you could learn about the history of the composers themselves, how they lived, what they loved, what inspired them, what they read, what kind of imagination literature brought them, or painting or sculpture, or whatever they were recorded to have been keen of, according to established biographers. And that is a very interesting point, because one can argue that it doesn't matter, since the creator and the creation are not necessarily linked, other than, of course, by the bodily factor of the soul inhabiting the body of the creator. But I think the imagination, the construction of the elements in terms of the elaboration of mathematical organization of architectural shapes for the form in which you spend enough time to display content, and then how that influences the way that you express it according to the style of the time, or the instruments that also were played at the time. So there is something universal in the in what the classical music conveys to us today, centuries later, that is so relevant for our human psyche of the 21st century, while at the same time we have to situate it so clearly in a time period which in fact is foreign to us in terms of trends of the day, artistic, sportive, scientific, political awarenesses of theirs and of ours, of them, because of the time period when they lived and how much they traveled and how much they experienced, how much they just fought to survive. Not that they were the decisioners at all, of course, in the historic moves, wars, peace treatises, and other events that were overwhelming them. But they produced that flame of their work that means to us, outside of all these contexts, something so universally present and not historical to ours today. Okay, we don't live with the same romantic 19th century European emotional drive that is really to do with expecting something that you wish comes, or you pray that it does. So in this longing, you create a tension that leads to a certain release from human feelings to imagination, elaboration of idealisms. And all these things are in a way embedded in the music of the composer, because they don't exist outside of their time frame, while what they wrote is relevant to us today besides the time frame. Which brings me to think that the extended knowledge out of curiosity of their own life's trajectory versus their chronology of production of their works that we play
is not necessarily relevant. Sometimes I think we assume by retro-engineering it that we want to connect that when they had a drawback in their life or a great success in their life, their music reflected these human emotions. But in fact, it seems to me like by trade as well as by inspiration, they were able to storytell things that were outside of what they were living themselves, in poverty or in richness, in exclusion from society, ignoration from the others, or in being the center of the attention. I know that not everybody agrees on the link between creator and creation. Let less, if the creator plays the piano, for instance, if that is the way we're supposed to play it, if in the case of Robert Schumann, Clara really was his advocate, and oh, how prolifically so she did, and otherwise Liszt was his own advocate playing his music. And Mendelssohn as well in the Romantic era. Brahms a little too, not as well as Mendelssohn, who was really a prodigy to start with. But in all these times, when we play the music of these composers, chamber music, solo, piano, orchestra, concerto, opera, or we listen to their sacred music, or for organ, or whatever it is that they wrote, it tells us something about how come they came to write this for piano. Or by contrast, why they didn't treat the piano as we would treat it today, perhaps more percussively, but they treated it more melodically, paradoxically having lesser length of the decay than our modern pianos, but they were more in the lyrical piano, imitating the arias and the dances. And today it's more percussive, and for most composers, atonals or post-tonal or no tonal. The aesthetics obviously changed, but in the 19th century, in the 18th century, in the first Viennese school, among them, they also shared communal language of music expression. I'm often puzzled if I'm myself not too influenced by the knowledge out of curiosity and, to a certain extent, beyond admiration, tenderness for their characters, as if we dialogue while I study their works or teach their works, as if I ask them, how did you want this phrasing, or which fingering fits best? Well, that's a little bit silly. But to stay on the core story of my thought about it is that when Mozart visited Paris as a teenager the second time after the child prodigy trip, he came with his mom, his dad remaining in Salzburg for this trip. And he ended up writing a sonata in A minor K310, which is in fact an amazing piece by itself. And when we learn that he wrote it upon his mother's death in Paris, we associate the pumping chords of the opening, the dissonance with the leading tone on the tonic, as a dramatic scream of grief. But that's because we think of the post-Romantic era relating to music. Perhaps the operatic way was all masks in the 18th century compared to the 19th century, or at least the 20th century. So to which extent we need to, and as I try to play without to be overwhelmed with that connection, I find it
useful. But at the same time, the music is only what it is, itself. La question de mettre en relation le créateur avec sa création biographiquement par rapport à l'œuvre analytiquement, quelque chose qui me taraude depuis longtemps, puisque je crois que par curiosité et puis par éducation, on analyse, on étudie, on joue, on enseigne, on enregistre, on écrit dessus, on écrit à propos de l'œuvre que l'on sert. Et puis quand on est curieux, on veut connaître ce que d'autres a écrit ce compositeur ou cette compositeur. Et puis au fond, est-ce que ça a de lien entre les deux? Puisque on a envie de le croire, comme par exemple la mort de la mère de Mozart à Paris pendant son séjour adolescent. Eh bien, il écrit cette dramatique sonate en la mineur avec des accords qui sont très frappants, comme alarmants. On peut se dire, oui, c'est la terreur de la peine aiguë, mais peut-être que c'est une vision post-romantique de notre part pour l'époque des masques du XVIIIe siècle qui n'était pas encore le XIXe. Et peut-être qu'on fait une assomption d'idées à partir du fait qu'on a envie de croire qu'il y a une relation entre la pauvreté ou la réussite, la reconnaissance ou l'oubli par rapport à la musique écrite, alors que la musique elle-même aujourd'hui, elle nous paraît aussi universellement moderne dans le sens actuel, en dehors du contexte de l'époque dans laquelle elle l'était de toute façon. Mais il y a bien quelque chose d'universel qui dépasse l'époque et le temps dans lequel elle a été écrite, les instruments, les lectures des compositeurs en littérature, les imaginaires par les arts visuels, et puis alors je ne parle même pas de l'histoire elle-même, qui est la grande histoire dans laquelle ils étaient tous pris comme nous, sans grand-chose à y faire, à part essayer de survivre. Et finalement, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de les connaître, de moins. De mon côté, c'est surtout... oui. Parce que je crois qu'on construit une complicité en tout et bonne et due forme avec les grands créateurs d'avant que l'on sert, un dialogue intérieur entre comment ça se joue, comment c'est censé être, et est-ce que quelque part donc on appartient à une sorte de famille musicale de ces œuvres, et à travers ces œuvres de l'être que ces compositeurs étaient, les êtres vivants, leurs rêves, leurs idéaux, leur compréhension ou incompréhension. Et naturellement, plus on lit, plus on apprend. Peut-être qu'on ne comprend pas tout à fait, mais on a l'impression de connaître un petit peu plus. Simplement le lien mystérieux entre la création, qui est peut-être en dehors du créateur, et l'œuvre écrite que le créateur nous laisse afin que nous devenions les porte-paroles. Peut-être qu'ils auraient imaginé qu'aujourd'hui on jouerait les musiques d'aujourd'hui et pas les musiques de l'heure aujourd'hui. Alors que pour nous aujourd'hui, l'heure aujourd'hui est notre aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a pas d'approche muséale.
c'est vraiment la réalité du jour. Bien sûr, la musique post-tonale, la musique piano plus percussif est quelque chose d'extraordinairement différent que le piano, disons, chantant qui imitait la voix, bien que paradoxalement ils avaient des longueurs de son plus courtes sur leurs instruments, mais c'était des idéaux qu'ils avaient à exprimer. Et c'est là qui fait qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on peut encore aller plus loin dans l'expression. Mais va-t-on trop loin? Trouve-t-on le ton juste? Et puis y en a-t-il un? Et qui le définit? Mais de toute façon, je pense que c'est une saine curiosité que de connaître l'histoire des auteurs que l'on joue. Et inévitablement, on essaye de tirer des plans sur la comète par rapport aux œuvres qui nous ont léguées, qui au fond sont ce qui nous fait vivre quand on les joue, puisque on est en immersion avec leur œuvre plus qu'avec eux. Peut-être en penser à travers eux en se demandant, mais si on peut regarder les différentes éditions, les différents manuscrits, les différentes, s'il y a accès à différents brouillons, bon, on peut construire une sorte d'historique de la conception de l'œuvre que l'on aime jouer. Et s'il n'y a pas tout ça, ben on l'imagine et peut-être qu'on la sublime de toute façon pour ce qu'elle représente pour nous, en dehors de ce qu'elle aurait pu représenter pour lui ou eux plutôt, à mon bruit. Mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui me taraude depuis longtemps parce que je me rends compte que je me laisse influencer par l'histoire au-delà de l'œuvre ou de l'œuvre que j'essaie d'extraire de l'histoire dans laquelle elle est née. Et pourtant, saine dualité peut-être.